Hello, students. Today we are going to start a new story, The Passing Away of by Nayantara Sehgal. We have divided the chapter into 3 units. The first unit begins like this. I was having tea at home on the evening of 30th January 1948 when I was called to Birla House by an urgent telephone. It ends like that. We listened to the broadcast telling the people of India that their Bapu was no more. Unit 2 begins with Gandhiji's funeral was to take place and ends with transformed it into a joyful effort. Unit 3 begins like this. Some days after the funeral, till to leave in his children. We'll discuss the Unit 1 today. We'll discuss about the writer also. Unit 1, from I was having to till I was having tea till Bapu was no more. Nayantara Sehgal is one of the first female Indian writers in English who received wide recognition. Her fiction deals with India's response to the crisis brought about by political changes. She won the Sahitya Academy Award in 1986 for a novel Rich Like Us. The learning objectives to enhance students' comprehension skill. Students will be able to join and split sentences. Students will be able to write processing and biography. Source. Nayantara Sehgal's memoir, Prison and Chocolate Cake, that is the source of this prose piece. এটা হচ্ছে উৎস। আমরা নিয়েছি এই প্রোজ পিসটা আমরা পাচ্ছি হচ্ছে নয়নতারা সেগেলের যে স্মৃতি কথা, তার যে স্মৃতিচারণ প্রিজন এন্ড চকলেট কেক এই বইটি থেকে। Let's see what it is all about. তোমরা বুঝতেই পারছো from the very title, Passing Away of Bapu. বাপুজি মানে ফাদার অফ নেশন, আমাদের জাতির জনক যিনি, পিতা যিনি, অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ওর বাপুজি ও গান্ধীজি। ইউনিট 1 এর কন্টেন্টটা, বিষয়বস্তুটা আমরা একটা ফ্লো চার্টের মাধ্যমে দেখে নেব। On the evening of 30th January 1948, the author came to know over telephone of Gandhiji being shot on his way to a prayer meeting, and she was called to Birla House. Note the date. 30 জানুয়ারি 1942 তার সন্ধ্যাবেলায় আমাদের লেখিকা যিনি, দ্য অথর, তিনি জানতে পারলেন টেলিফোনে যে গান্ধীজিকে গুলি করা হয়েছে তার প্রার্থনা সভায় যাওয়ার পথে, এবং তখন লেখিকাকে বিড়লা হাউসে যেতে বলা হয়। At Birla House, Gandhiji passed away surrounded by silent relatives and followers. গান্ধীজি মারা যান, তিনি পরলোক গমন করেন বিড়লা হাউসে, এবং তখন তার চারিদিকে ঘিরে ছিল নৈশব্দ এবং তার আত্মীয় এবং অনুচরগণ। The news spread across Delhi like fire, and Birla House was crowded, but there was an unnatural silence. খবরটা পুরো আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল
আগুনের শিখার মতো ছড়িয়ে পড়লো সারা দিল্লি জুড়ে, এবং তৎক্ষণাৎ বিড়লা হাউসে সব লোক ভিড় করে আসলেন। কিন্তু অদ্ভুত, তারা তো শকড ছিলেন। সেখানে একটা অদ্ভুত নৈশব্দ বিরাজ করছিল, সব চুপচাপ, কত লোক, বিড়লা হাউস পুরো ভর্তি, কিন্তু একটাও আওয়াজ নেই। At first the people were stunned and silent. লোকে যেন দুঃখে বোবা হয়ে গেছিল এবং তারা চুপ করেছিল। After the primary hush, they clamored and jostled to enter the house. But later they calmed down after the assurance of seeing Gandhiji before funeral. প্রথমে সব চুপচাপ ছিল, তারপরে যখন তারা সেই শকটা কাটিয়ে উঠলো, তখন তারা প্রচন্ড চেঁচামেচি ধাক্কাধাক্কি শুরু করলো সেই বিড়লা হাউসের মধ্যে ঢোকার জন্য। উদ্দেশ্য কি? না, একটাই উদ্দেশ্য, তার শেষ কৃত্যের আগে তাদের প্রিয় বাপুকে একবার শেষবার দেখে নেওয়ার জন্য। এবং তাদেরকে একটা কথা বলেই শান্ত করা গেল যখন অ্যানাউন্সমেন্ট হলো যে ফিউনারেলের আগে প্রত্যেককে দেখতে দেওয়া হবে গান্ধীজিকে শেষবারের মতো। All the countrymen worried that what would become of them after Bapu's death. All the countrymen were worried what would become of them after Bapu's death. সমস্ত দেশবাসী, তাদের তখন একটাই উদ্বেগ, একটাই চিন্তা, পিতৃহারা সন্তানের মতো, যে আমাদের কি হবে, বাপু ছেড়ে চলে গেছেন আমাদের কি হবে। They are feeling so insecure. The broadcast told that Bapu was no more. সেই যে ব্রডকাস্ট হলো, ঘোষণা করা হলো বেতারে যে বাপু আর নেই। এই পর্যন্ত আমরা ইউনিট 1টা পাচ্ছি, এবং এখানে আমরা দেখছি যে নয়নতারা সেহগল তার ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স, তার যে একদম সরাসরি যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন, সেই অভিজ্ঞতার কথাই তিনি বলছেন। সেই কালান্তক দিনটিতে, যেদিন আমাদের জাতির জনক গান্ধীজি আমাদের ছেড়ে চলে গেছিলেন। বিষয়বস্তুটা আমাদের মোটামুটি বোঝা হয়ে গেছে আশা করি। এবার we'll move to fill up the chart, fill in the chart. What happened, why, when, where. Complete the chart from the information, with information from the text. Number A, Bapu died. What happened? Na Bapu died. Bapu mara gelen. Keno mara gelen? Why? When? কখন মারা গেলেন? Where? কোথায় মারা গেলেন? এগুলো আমাদেরকে লিখতে হবে। Why? গান্ধীজি was shot. কেন মারা গেলেন তিনি? না, তাকে গুলি করা হয়েছিল। কবে মারা গেলেন? On 30th January 1948. 30শে জানুয়ারি 1948 সাল। Where? কোথায় মারা গেলেন? At Birla House in Delhi. দিল্লির বিড়লা হাউসে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। নাম্বার বি হচ্ছে দ্য নিউজ অফ বাপুস ডেথ স্প্রেড লাইক ফায়ার। কেন? তাতে দেওয়া আছে, ওয়াই এর আন্ডারে দেওয়া আছে যে বাপুর মৃত্যুর সংবাদটা একদম আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়লো। আমাদের এফেক্টটা লিখতে হবে, হোয়াট হ্যাপেন্ড দেন, তার ফলে কি হলো। স্যাড মেন অ্যান্ড উইমেন হ্যাড গ্যাদার্ড অ্যারাউন্ড দ্য হাউস সাইলেন্টলি। তারা বাড়ির চারপাশে চুপচাপ ভিড় করলো, প্রচুর দুঃখিত, প্রচুর স্যাড মেন অ্যান্ড উইমেন, মহিলা এবং মানুষ, লোকেরা সবাই একসঙ্গে জড়ো হলো সেই হাউসের চারিদিকে, কিন্তু একটা শব্দ নেই। When? কখন? Yes, on the evening of 30th January 1948, 1948 সালে 30শে জানুয়ারির সন্ধ্যাবেলা। Where? Around Birla House in Delhi. দিল্লির বিড়লা হাউসে। State whether the following statements are true and false, and provide sentences, phrases, words in support of your answer. The author received the news of Gandhiji's death over telephone in the morning. Author গান্ধীজির মৃত্যুর খবর সকালবেলা টেলিফোনে রিসিভ করেছিলেন। False. In the evening,
সেটা মৃত্যুর খবরও ছিল না, এটা ছিল গান্ধীজির যাকে গুলি করা হয়েছে সেই খবর। Next, mourning people thronged around the Birla Planetarium in Dehradun. সব শোকার্ত মানুষেরা তারা ভিড় করলো বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে, দেহরাদুনের বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে। True or false? It is false. কোথায় ভুল আছে? Around Birla House in Delhi. জায়গাটা ভুল, দেহরাদুন নয়, দিল্লি, এবং বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম নয়, বিড়লা হাউস। People calmed down when they were assured to witness Gandhiji's funeral. লোকেরা তখনই শান্ত হলো যখন গান্ধীজির ফিউনারাল, গান্ধীজির যে শেষকৃত্য, সে তাদের দেখার সুনিশ্চিত করা হলো। ফলস, গান্ধীজির শেষকৃত্য না, শেষকৃত্যের আগে গান্ধীজিকে তারা শেষবারের মতো দেখতে পাবে, এটা অ্যাসুরেন্স দেওয়া হয়েছিল। The people calmed down a little when it was announced that they would be allowed to see Gandhiji before the funeral. Next, the broadcast told the people of India that their Bapu was no more. Broadcast বেতারে ঘোষণা করা হয়েছিল ইন্ডিয়ার জনগণকে, ভারতবর্ষের জনগণকে, তাদের বাপু আর নেই। True, সত্যি। We listened to the broadcast telling the people of India that their Bapu was no more. অর্থাৎ কবি, এখানে লেখিকা বলছেন যে তারা বেতারে শুনেছিলেন যে ভারতীয় জনগণকে বলা হলো তাদের বাপু আর নেই। As soon as the news of Gandhiji's death spread out, people came clamoring, shouting and screaming to Birla House. যেই গান্ধীজির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লো, তখন লোকজন একদম চিৎকার করতে করতে তারা সব বিড়লা হাউসে জড়ো হলো। তাই কি? No, it is false. প্রথমে তারা পুরো শকড হয়ে গেছিল। Sad groups of men and women had collected around Birla House. Silently, তারা কিন্তু silently, চুপচাপ তারা জড়ো হয়ে গেল সেখানে। Answer the following questions in brief. How did Nayantara Sehgal get news of Gandhiji's mortal accident? তার যে সেই মারাত্মক দুর্ঘটনার খবরটি নয়নতারা সেহগল কি করে পেয়েছিলেন? Answer is, Nayantara Sehgal received the news of the fatal assault on Gandhiji when she was called to Birla House by an urgent telephone. তাকে একটা জরুরি টেলিফোন এসেছিল তার কাছে, তখন তাকে বলা হয় যে নয়নতারা সেহগলকে জানানো হয় যে গান্ধীজিকে মারাত্মকভাবে গুলি করা হয়েছে, ইট ওয়াজ ফেটাল, এবং তাকে বিড়লা হাউসে ডেকে পাঠানো হয়। How did the author feel after receiving the phone call? লেখিকা যখন ফোন কলটি পেলেন, তারপরে তার ফিলিংসটা কেমন ছিল, তার অনুভূতি কেমন ছিল, তিনি কি করলেন? How did she react? The author was numbed with shock after she received the news. ঘটনাটি শোনার পর, ওই খবরটি পাওয়ার পর তিনি পুরো শোকে একদম পাথর হয়ে গেছিলেন, নাম, তার কোনো সেন্স কাজ করছিল না। When, where and how did Gandhiji die? কখন, কোথায় এবং কেমন করে গান্ধীজি মারা গেছিলেন? As Gandhiji was shot on his way to the prayer meeting, he died surrounded by his relatives and followers at the Birla House on 30th January in 1948. গান্ধীজিকে যেহেতু প্রার্থনা সভায় যাওয়ার পথে গুলি করা হয়েছিল, জন্য তিনি মারা যান বিড়লা হাউসে, যখন তার চারিপাশে তার আত্মীয়, তার অনুচরগণ ছিলেন, এবং সেটি ঘটেছিল 30শে জানুয়ারি 1948 সালে। Why did all the people gather at Birla House? বিড়লা হাউসে সব লোকেরা জড়ো হয়েছিল কেন সেদিন?
The people gathered at Birla House because the news of Gandhiji's death had spread through Delhi like fire, and they came to see him. লোকেরা সব জড়ো হয়েছিল বিড়লা হাউসে, কারণ গান্ধীজির মৃত্যুর সংবাদ সারা দিল্লি জুড়ে আগুনের শিখার মতো ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তারা তাকে দেখতে এসেছিলেন। What was the initial reaction of the people of Delhi after hearing the bad news? সেই দুঃসংবাদটি শোনার পর দিল্লির লোকেদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া, তারা প্রথম কিভাবে রিয়াক্ট করেছিলেন, তাদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছিল? Just after hearing the news of Gandhiji's death, the people of Delhi gathered around Birla House and there is an uncanny silence. তাদের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর তারা সেখানে জড়ো হলেন এবং তারা সব চুপচাপ ছিলেন। আনন্যাচারাল সাইলেন্স ছিল একটা। How were the mourning, clamoring people pacified? কি করে সেই শোকার্ত, সেই চিৎকার করা করছে এরকম লোকজনকে শান্ত করা হয়েছিল? The mourning and clamoring people were calmed down when it was announced that they would be allowed to see Gandhiji before the funeral. সেই শোকার্ত এবং চিৎকার করছে এমন লোকজনকে শান্ত করা হয়েছিল একটি ঘোষণার মাধ্যমে, যে ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে প্রত্যেককে, যেখানে যারা সেখানে আছেন, গান্ধীজিকে দেখতে দেওয়া হবে তার শেষকৃত্যের আগে। What was the uppermost questions in people's mind after Bapu's death? বাপুর মৃত্যুর পর লোকের মনে সবচেয়ে কোন প্রশ্নটা জেগে উঠেছিল? The uppermost question in the mind of the mourning people was that, কি ছিল সেটা না, was what would become of them as Bapu had left them. তাদের মনে একটাই প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি করে উঠে আসছিল, সেটা হচ্ছে বাপু তাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন, তাদের কি হবে? Next, what was the most important broadcast on 30th January 1948? 1948 সালের 30 জানুয়ারি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্রডকাস্ট, বেতার সংবাদটা কি ছিল? The most important broadcast on 30th January 1948 was that Mahatma Gandhi was no more. সেটা একটাই ছিল যে মহাত্মা গান্ধী আর নেই, বাপু আর নেই। Make a list of people's changing activities after hearing of Gandhiji's death. গান্ধীজির মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পর লোকজনের যে বিহেভিয়ার, যে ব্যবহার যে পরিবর্তিত হতে থাকলো, যে পরিবর্তন, সেটা একটা লিস্ট করে দেখাও। After listening to Gandhiji's death, গান্ধীজির মৃত্যু শোনার পর, at first the people gathered silently around Birla House. প্রথমে লোকেরা সব বিড়লা হাউস চারিদিকে চুপচাপ ভিড় করলো। Then they started mourning. তারপর তারা শোকার্ত হলো, তারা তাদের বিলাপ তাদের ভাষায় প্রকাশ করলো। They calmed down after they got the assurance to see Gandhiji before funeral. তারা শান্ত হলো যখন তারা এই ঘোষণাটি শুনলো যে প্রত্যেককে শেষকৃত্যের আগে, প্রত্যেককে গান্ধীজির শেষকৃত্যের আগে গান্ধীজিকে দেখতে দেওয়া হবে। আমাদের কোয়েশ্চেন আনসার হলো ট্রু ফলস হলো, আর চার্ট হয়েছে। আমরা এবার দেখে নিই যে আমরা কতটা শিখেছি, কতটা আমরা শিখলাম। Progress taking time. The author received the news of Gandhiji's death over telephone in the morning. Mourning people thronged around Birla Planetarium in Dehradun. People calmed down when they were assured to witness Gandhiji's funeral. এগুলো আমাদের কি করতে হবে? এগুলো আমাদের ট্রু ফলস বলতে হবে, কোনটা ট্রু কোনটা ফলস, এবং আমরা সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট দেব। The first one is false. ঠিক উত্তরটা in the evening. আর গান্ধীজির মৃত্যু নয়, গান্ধীজিকে যে গুলি করা হয়েছে সেই সংবাদটা তারা পেয়েছিলেন, মানে নয়নতারা সেইগুল পেয়েছিলেন। Mourning people thronged around the Birla Planetarium in Dehradun. এখানে জায়গাটি গন্ডগোল করা হয়েছে, এটা ফলস। বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম নয়, বিড়লা হাউস, সেটা দিল্লিতে। People calmed down when they were assured to witness Gandhiji's funeral. False. The people calmed down little when it was announced that
they would be allowed to see Gandhiji before the funeral. The broadcast told the people of India that their Bapu was no more. ব্রডকাস্টে বলা হলো ইন্ডিয়ার লোকদের যে তাদের বাপু আর নেই. As soon as the news of Gandhiji's death spread out, people came clamoring, shouting and screaming to Birla House. The first one is true. আর সত্যি বেতারে ঘোষণা করা হয়েছিল ভারতীয় জনগণকে তাদের বাপু আর নেই. As soon as the news of Gandhiji's death spread out, what happened? False. Sad groups of men and women had collected around Birla House. Birla's চারিদিকে সব দুঃখিত জনগণরা আসলেন সাইলেন্টলি. তারা মোটেই প্রথমে তারা চিৎকার করেননি. Hope you have enjoyed this learning. Thank you.